We are here for the launch of 63rd, the Grand Reliance store launch, as well as we are going to launch our LG product. New 3 products we are going to launch. இந்த மைக்ரோவேவ்ல ஸ்கேன் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா மோட் எல்லாமே செட் ஆயிடும். இதுல நம்ம வந்து டயல்ல போயிட்டு டச் பண்ணனும் இல்ல வந்து டச் பேட் வந்து டச் பண்ணனும் அவசியமே இல்ல. எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி டு செட் ஆக்சுவலி. ஜஸ்ட் வைஃபைல ஸ்கேன் பண்ணும்போது QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா தந்தூரி டிக்கா இல்ல வாட் எவர் இட் இஸ் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து செட் ஆயிடும். ரெசிபீஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே குக் பண்ணுவாங்க. Today actually we have launched our LG has launched our OLED TV and scan to cook microwave. So 2 products we have launched in this store today. Reliance association with LG. So that I want to explain first. See, Reliance is a modern trade, that is national format account. And LG is very closely working with Reliance from the day one, and our business shares levels are very high. Actually, almost LG is number 1 in Reliance account in each product category, whatever we deal. So, I think we are very happy with the association with Reliance, and that's why we are launching our new product in Reliance first. I think in Tamil Nadu, this is the first store where we are launching our OLED and stand to cook microwave. So I think this is a new store which Reliance has opened in Padi now. I think the inside, if you visit the store, I think the overall the display mechanism of the ground floor and first floor, if you see the display and the product display are actually wonderful. I think you have a huge range of products already displayed, right from OLED TV to refrigerator to side by side to a normal trimmer to small appliances to everything is available in this store. I think it is going to be, this store is going to rock. So I think customers staying in Padi, whoever is coming to the store, I think they will have good experience for the whatever the purchase they are doing. So then I will directly come into the product which we have launched today. So OLED is the LG is a pioneer on OLED. Actually, what is happening in the display? Like previously, maybe 10 years back, we were seeing a normal CRT TV, a normal TV with the picture tube we were watching. Maybe after that, it gone into LCD, then it came into LED. Now it is actually OLED. Globally, OLED sells maximum numbers. In US and all, more than 50% of the TVs are actually sold OLED only. So OLED is the major upcoming product which is actually taking a lead. Year on year, actually OLED is taking its contribution is increasing year on year. The customers also now actually they are ready to invest on bigger size product and the good display mechanism. Actually, they also customers are showing interest. Because I think now everything, even all the telecast, whatever in OTT platform or even in dish also, you will see a lot of HD content coming, 4K content coming. So it is actually instead of going to theater, actually you can very well sit in your home and actually you can watch the program with a very cinematic effect. So that is the product of this OLED. So I think more details, I think the paper which we have given, it is having the model, what model we have launched and all the details it has got. And another product which we have launched is the scan to cook. Scan to cook is a new technology which no other company has launched in India. This is the first time we are only launching the first time. It is like directly now many brands like ITC, actually there is a product. So those products, just you can scan it in your mobile, same application. You can just you can load it in microwave immediately without doing any setting. Automatically your microwave will actually
cook the total product and actually it will deliver to you. So there is no need of any setting, timing. So nothing is just you scan and actually get cook the product and eat it. So that is a new technology which LG has launched. So I think it is already wherever the product is displayed, it is having very good customer response, and I think customers are liking it. So I feel both the products are going to rock for this upcoming festival year, because August to December, Tamil Nadu, every month it is going to be festivals, because Vinayak Chaturthi is there, then you have Dasara, then you have Diwali, then you have Christmas, then you have New Year, then you have next year coming Pongal. So like that it is going to be from this month, every month is going to be celebration, every month is going to be the festival season only. I think we will be able to do better business. என் பேர் முரளி, நான் ரீஜனல் பிஸ்னஸ் ஹெட் தமிழ்நாடு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலில் நம்ம 2 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து OLED டிவி அண்ட் ஒரு மைக்ரோவேவ் மாடல், ஸ்கேன் டு குக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக்ரோவேவ் மாடல். இந்த 2 ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி ரிலையன்ஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ரிலையன்ஸ்லேயே இன்றைக்கி வந்து அவங்களுடைய ஒரு பிக் ஸ்டோர்ஸ் இன்றைக்கி பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸ்டோர் நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஸ்டோர் இருக்குது. பெரிய ஸ்டோர்ஸு, ஹியூஜ் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளே இருக்குது. ப்ராடக்ட்டும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் டிவியிலேருந்து ஒரு ஸ்மால் அப்ளைன்சஸ்லேருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே டிஸ்பிளேயில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ரிலையன்ஸ் டீமும் இருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ப்ளீஸ் விசிட் ரிலையன்ஸ் பாடி ஸ்டோர். அண்டு நல்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கணும், என்ன ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்றதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் இப்போ ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்க முடியும். டிவியுடைய டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டே வருது. இது வந்து ஓலெட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் எல்இடி. ஓகே, ஆர்கானிக் எல்இடி தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செல்ஃப் லைட்டிங் பிக்சல். இது மற்ற டிவியை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறத விட இந்த டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது. கலருடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கலரு கான்ட்ராஸ்ட்டு, உங்களுடைய கலர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கமாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் பார்க்க முடியும். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் ரொம்ப நுணுக்கமாக பார்க்க முடியும். இதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் AI ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் அட்ஜஸ்ட்டு உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் அட்ஜஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட், இட் அட்ஜஸ்ட் கலரு, இட் அட்ஜஸ்ட் தி சவுண்டு, எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ன பிக்சர் வருதோ அந்த பிக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டு இட் வில் பி பிளேட் ஸ்லிம்னு சொல்லுவாங்க. பிளேட் ஸ்லிம்னா ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி. ஸோ அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்க்னஸ்ஸாக இருக்காது, ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்படியே வாலில் ஒட்டியிருக்க மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். பட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து குளோபலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா OLED இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்டு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு உங்களுக்கு 1 lakhலேருந்தே இருக்குது. அதாவது 42 inches OLED இருக்குது, 48 inches இருக்குது, 55 inches இருக்குது, 65 inches இருக்குது. அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 90 inches and above வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OLED நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கஸ்டமர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து 55 inches and 65 inches நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வாங்குகிறாங்க. இன்றைக்கி வந்து OLED வாங்குறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸி EMI இருக்குது. ஈஸி EMIயில் நீங்கள் 2,999 பே பண்ணிங்கன்னா OLED நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஆப் பண்ணுறாங்க. தே ஆர் ஆக்சுவலி என்ஜாயிங் தி ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் ஹோம். நீங்கள் சினிமாவுக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சினிமாவுக்கு போயிட்டு எல்லாம் ஓவரால் நீங்கள் செலவு பண்ணுறது ஒரு 2000 தான். இதில் 3000 கொடுத்தனா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கே டிவி வந்துடும் ஒரு ஈஸி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபரிங்.